Huku nimekatwa ni vidonda ziko huku kwenye nimefungwa. Pia huku kwa mkono. The same case applies na hapa. Ni kukatwa nimekatwa. But hapa ndipo nilikuwa natoroa maji. So I remember kama kuna daktari mmoja aliniambia Muhindi, aliniambia wewe umerogwa. You need to kutafuta mganga kutibu. Nikamwambia I'm a pastor. Akaniambia if you are a pastor then you are not praying. You need a higher anointing. Ni daktari. Tuko family, how are you doing? My name is Kingori Wangeshi na hii ni episode nyingine ya My Story. Na wiki hii ama wakati huu story imetupeleka ama imetuleta Kahawa West, ambapo tunaweza kupatana na jamaa mmoja anaitwa Apostle John Paul Mureithi Macharia. Na huyu jamaa ni wa maana, manake ameweza kuadopt watoto 13 children in addition to mtoto wake biological. Wacha sasa tupatane na Apostle John Paul, tusikie maisha yake, vile anavyoishi na hawa watoto ambao ameadopt plus wake na yale anayapitia maishani. Karibu, njoo. Asante Apostle John Paul kutukaribisha hapa kwako. Tuweze kupiga story na wewe. Kuna story tumepewa pahali na one of your daughters and one of your sons. Utatueleza vile mnahusiana. Lakini jitambulishe kwanza kwa watazamaji wetu. Okay, kwa watazamaji wetu, majina yangu ni Apostle John Paul Moses Macharia Mureithi. Naishi Nairobi, nahubiri Nairobi, Kahawa West, Bima Road. Nimezaliwa Laikipia County, Laikipia West, mahali kunaitwa Malmanet. Yes. Sasa story iliyotuleta hapa ni kuhusu roho yako ya kupeana ama tuseme ni generosity, kind heart. Kwamba uko na watoto 14, lakini out of hao 14, 13 ni wale tunasema adopted. Familia yako iko namna gani? Umeoa? Actually, my wife died in 2020 on 23rd. Alikufa na accident akiwa Dubai. So currently I'm the mother, I'm the father of my kids. Yes. Oh, sorry. Yeah. So when did you plan to adopt them? Ever since I was a young boy, and it is because of the challenges yenye mimi nililelewa nayo, because my dad died when I was a little boy, and my mom suffered a lot akitulea, na she used to kuenda hata kwa mashamba watu kuwalimia so that apate chakula ya kutulisha. I saw her being harassed a lot na familia babangu. To a point they were even threatening kumpiga. I remember one day I was in class 3, brother babangu akitaka kumpiga na mimi nikachukua panga, and I managed to injure him kwa mkono because I was trying to defend my mother, because I felt she's defenseless. No one was there to defend her. And the unfortunate thing ni ati huyu brother babangu alikuwa anapanga anataka kupiga mamangu. He is the same brother of my father mwenye anakuanga accused na kifo ya babangu, kwa sababu they conspired na kazini yake anaitwa Kawelo, wakawekea babangu sumu. Kukiwa na hafla ya kijana alikuwa ametahiri, wakamwekea sumu kwa hii pombe na kunywanga na wazee inaitwa Moratina. They gave him a grass, but wakaweka hii dawa ya kuua the marathon. That's how my dad died.
reason ya kumuoa, babangu ndiye alikuwa amesoma peke yake kwao, na alikuwa mtu mwenye favor, akajuana na wazungu, akaanza kufanya kazi na wazungu, so he used to kusaidia hiyo kijiji yetu sana. So his brother got jealous na kazini yake, they killed him. And after killing my father, waliharas mamangu sana, to a point hata wakati tulifukuzwa kwa hiyo boma, tulifukuzwa kukinyesha, tuliweka vitu zetu kwa mzee anaitwa Robert, then alikuwa chief. So hiyo familia ya mamangu, they were opposing mamangu kuweka bidii ya kunipeleka shule, and they proposed my sister na brothangu wao washughulikiwe vile wataenda shule. So mimi nikabaki pale struggle. So mimi ndiye nilijipeleka shule, na actually nilitafuta sister ya babangu mwenye they were very close with my dad, but alikufa last year. Nikamkuta na nikamwambia, auntie, nataka kuenda shule. So nililelewa nikiona babangu amekufa, mamangu anapata challenge ya kutulea. Huku kwenye nimepelekwa kwao, nao wako na ile hatred na mimi, with reason nimeitwa kwa kina babangu, na to a point sasa mimi ndiye najaribu kujitafutia a way out ya kwenda kusoma. Kutoka hapo ndipo niliambia Mungu, wakati utanibariki niwe napata shilingi zangu 2, nitakuwa nikihakikisha najaribu kutafuta mtoto mwenye anataka kusaidiwa, nampeleka shule, ama namsaidia na chenye Mungu ataniwezesha. And by God grace, Mungu akaniwezesha. Juu mimi ni mtu wa kufanya biashara, nikihubiri injili ya Mungu, na nikakuwa sasa nikaanza ku reach out kwa watoto wenye they are coming my way. Naona mtoto anapitia challenges, mtoto anapitia challenges, wengine wana speak out kwangu, na reach out kwa wazazi wao, especially single ladies, na ninawasaidia sasa kulea watoto. Wananipea watoto kwa hiari niwasaidie kuwalea, kwa sababu imekuwa mzigo. Wengine unakuta alikuwa naishi Nairobi, imembidi aende akakae ushago kwa sababu life imekuwa ngumu huku. Ananiambia, Apostle, chukua mtoto wangu nisaidie kulea. So hapo ndipo nilienda kukua na watoto 10 I had 12. Mmoja nimeadapt tu juzi nikiwa mgonjwa. Tumejuania naye tu kwa mitandao. Nikaona anahitaji ile mapenzi ya baba. Na sasa niko na mmoja ambaye ni my biological daughter. Hapo ndipo nilipata ile moyo ya kupenda kusaidia wale watoto, na they give me joy. Na most of the time wakati naona kuna kitu hakiendi sawa kwao, huwa inani challenge sana, inaniumanga, because these kids they depend a lot with me. They have a lot of hope na mimi. Even anytime they are telling me, Dad, tunataka hii, Dad, tunataka hii. Huyo mtoto unaonanga ameweka hope kwangu, na ako na ile conviction ya babangu will do this for me. Babangu will make it for me. I'll never fail because my dad is here for me. So every time naona mambo ni kama haiendi sawa, I look at these kids, the way they look at me, unaona wanashikwa na depression, wanakuwa devastated juu ya kuona baba yao hayuko sawa, vile nimekuwa mgonjwa. Huwa ni kitu huwa inaniuma sana, kwa sababu napenda sana kuona future hiyo mtoto ikiwa future ambayo ni mzuri. Napenda sana huyo mtoto siku moja aishi maisha mazuri, na yeye pia aweze kusaidia mtu mwingine. Juu mimi I remember then, ningependa sana kupata mtu wa kunisaidia. Ningependa sana mtu asikie
whatever I'm going through, alichout na atake kunisaidia. But no one came for my aid. Right. Hebu tu outlainie ages za hawa watoto ambao uko nao. Ages za hawa watoto niko nao si kubwa. Juu wako 20 something. Hakuna mwenye amepita hapo. Mmoja tu ndiye huyo sasa ndiye first born wao. Na wengine kuna mmoja ako aviation college anafanya dispatch. Kuna mmoja ako Kirinyaga University. Kuna mmoja anafaa kuingia kule NIPS kufanya secretariat. Kuna waine wako high school. Na kuna tudogo twenye tuko primary. Na kuna kadogo sasa kadogo nasema diko last born for now. Unajua Mungu atanipea maisha niishi na maybe atanipea tu ingine. Ako hata akajaingia shule. Sasa ako kanaitagwa? Kanaitwa Caleb. Acting last born. Acting last born, yes. Yeah. So kako na miaka ngapi? Kako na mwaka moja na miezi. Ako hata kamekuja nikiwa tu napitia challenges. But one thing na kuanga nao mimi, I'm always positive. Regardless of what I might be going through. I'm always positive. Yes. Na ako katoto wakati kalikuja, I remember God spoke to me about that kid. Na nikaambia mamake, nataka aka katoto nataka ukikazaa tutakalea na wewe. Kwa sababu naona ni katoto ambako kakona baraka. Ulikachagua kakiwa kwa yes, tumbo? And the mother opened up to me na akaniambia, do you know nilikuwa hata nataka kutoa hii mimba. But on Sunday ukapreach kwa kanisa na ukasema na ukalibuke sana wanawake wenye hata wanaambia, because I'm always against about mwanamke ama mzazi mwenye anaona mtoto ameshika mimba anamwambia enda tutoe hiyo mimba in the name of anataka maisha yake iendelee, without knowing ni kasi umeweka kwa maisha ya huyo mtoto. So that's how now we started the journey, na kakazaliwa na sasa kakakuwa ni katoto ka Apostle John Paul. Yes. Sasa before umetueleza kwamba bibi yako alipata ajali akiwa Dubai. Umewa-adopt after yeye amepass ama mlikuwa mmekubaliana kwamba hiyo ndio njia ambayo mngetaka kufanya? Akiwa yeye hakuwa na shida. Na life yenye tulikuwa tunaishi na yeye ni life ya biashara. Cause then alikuwa Dubai yeye. Kuna biashara tulikuwa tunafanya. Juu kuna watu wao wako kule na mimi nilikuwa huko. Lakini yeye kwake hakuwa na shida. Kwa hata wakati tulizaa mtoto wetu aliniambia mimi sitawaizaa mtoto mwingine, na mimi nikamwambia hata mimi sikuwa nizae mwingine. Wenye sasa tutazani wenye Mungu atatupea na ni wengi. Na yeye akaniambia na hao najua hata there will be hundreds. Nikamwambia true. So we know watakuwa hundreds. Yes. So wakati mlikuwa mnaanza familia, of course umetuambia ulikuwa umeplan kwamba hamtapata mtoto mwingine nyinyi kati yenu. So hii ni dream imekuwa kwamba sasa uko na familia kubwa, ama ulikuwa na hiyo vision kwamba utakuwa na familia kama hii? Hii si dream. Ni kitu yenye hata nikiwa kijana mdogo nikiwa primary school niliishi kuambia Mungu, najua nitamaliza shule na siku moja utanibariki na nitakuwa nikisaidia watoto wenye hawajiwezi na watoto wenye wanahitaji msaada. Mimi niliishi hata kudanganya shosho yangu. Shosho yangu ni mstingy. So I used to trick her na pika chakula mingi. Na beba na gawa na ficha mahali ili nipelekee watoto wenye hawana chakula. So hiyo ni kitu yenye nimekomaa ikuwa kwa roho yangu. Au kuwa na plan kuwa na familia kubwa? Sikuwa na plan mimi ati nizae familia kubwa. With the reason
mimi nikikuwa na familia kubwa itakuja kukua shida kwa ile mwito ambao na hisi Mungu amenipatia. Na mwito huo and the good thing ni ati mtoto wangu akiwa na Hawa it is very hard to notice who the biological daughter wa John Paul. Na hata yeye sijaye mkubalia kufeel special kuliko wale wengine, hapana. So sasa wewe umetuambia wewe ndiyo baba yao, ndiye mama yao. Mahitaji yao mnapelekanaje? Mahitaji yao nimekuwa nikiweza kuwashughulikia vile ambavyo wanataka na mahitaji yao, because I have a very responsible firstborn. Until when nimegonjeka kukakuwa sasa kuko na challenges, tukaanza kukua na a lot of strain. But they are very grown up, very mature, na ni watoto hata they always give support to me and pray a lot for me. Yes. Tuzungumzie huduma yako. Umekuwa kwa huduma for how long? Kanisa unalo? Nimekuwa kwa huduma for I think 30 years. Kwa sababu hii ministry hii yetu tulianzisha huku Kahawa West, tulianzisha 2013. Na before then nilikuwa nahubiri kwingine, na mimi nilianza kuhubiri nikiwa 16 years. What? Nikiwa 16 years ndio nilianza kuhubiri. Kanisa ilikuwa inaitwa Reconciliation Ministries kwetu. Then I was consecrated as a pastor. After sasa nikaenda kuingia kwa upadre. Nikaenda Italy na nikarudi Kenya. But Mungu alikuwa anataka nihubiri in a spiritual church. Sasa yako ukaanzisha 2013. Hapa inaitwaje? Judah Altar of Victory. Yes. And that is where your family is standing. Yes. On this altar. Yes. Ugonjwa uliingia namna gani ama kulifanyika nini? Ugonjwa ulikuwa mwaka wa 2018. Sikumbuki mwezi. Nilianza kuhisi maumivu kwa tumbo, and I developed blood diarrhea, vomiting blood, and a very severe stomachache. Na sasa hapo ndipo safari ya ugonjwa wangu ilianza, na nikakaa nikiteseka sana na hiyo blood diarrhea, kutabika a lot of blood. 2018 ikaisha, 2019 ikaingia, but 2018 ikikuja kuisha hapo nilishikwa na depression because of this ugonjwa yenye hata hainipei break kidogo. The diarrhea, vomiting, pain, nilishikwa na depression hadi nikaluka kichwa. I got so much disturbed juu kitu ilikuja tu pap. I was put on depression medication. Then nilikuwa na kunywa dawa aina 4. Kulikuwa na capsules aina 2, na nilikuwa na ingine inaitwa Atres na Quitipin. But hizo zingine nilikunywa nikamaliza, nikaambiwa niendelee na Atres na Quitipin yenye hadi saa hii wanatumia, kwa sababu hiyo kusumbuka akili haikuisha. Pia nika develop hypertension yenye from then nikaanza kukunywa dawa. Kuna yenye nilipewa kwanza, hiyo sikumbukangi ilikuwa inaitwaje. Nikaanza kutumia ingine inaitwa Rosatan. Nikaanza kutumia ingine inaitwa Maroza H, hadi ndio natumia until saa hii. So I'm still on those medication up to saa hii, kwa sababu hiyo ugonjwa haikuisha, imekuwa ikinisumbua up to saa hii. So 2019, the doctors I was visiting suggested that I should see an ENT,
juu walisema it might be niko na tonsils zenye zinamwaga sumu. So nikaenda na nikatoroa tonsils. Nilipotoroa tonsils, hata hiyo ugonjwa iliwasen, ikakuwa too much. So nikakuwa naanza kutumwa kwa physicians. Natumwa kwa huyu physician, natumwa kwa gastroenterologist. Nimeona karibu wote. Specialist. Specialist, gastroenterologist, specialized, physician. So every doctor nikienda kwake anasema hii, anasema hii. To a point, kuna wakati hata nilikuwa naleta dawa zingine, I don't know, they were kienyeji kind of herbal. Zilikuwa zinatoka Argentina. Zingine naambua hata tukuendee dawa India. Ni madaktari tu walikuwa wananiambia, you know you have a funny disease. Let us try herbal kama itawaka. Walikuwa wanajua ni gani? Hawakuwa wanajua, cause unajua wakifanya test haikuwa inaleta anything. The only thing walikuwa wanafanya ni ati wakipiga scan wanaona tumbo iko na vidonda. Wakifanya OGD inaonyesha tumbo iko na vidonda na inajaa uzaa. So I remember kama kuna daktari mmoja aliniambia, Muhindi, aliniambia wewe umerogwa. You need to kutafuta mganga kutibu. Nikamwambia I'm a pastor. Akaniambia, if you are a pastor then you are not praying. You need a higher anointing. Ni daktari. Nikamwambia I don't think I need one because the blood of Jesus is the same. Huyo mwenye I'll go to, he will still speak the blood of Jesus. The same thing I will do. So I will just pray for myself, I'm okay. Akaniambia then kuja next week on Tuesday. When I went, I remember then tulienda na sistangu. Hadi sistangu alikuwa na Nikodema na niambia nilikuwa ignorance kwa hiyo daktari. Because the daktari maswali yenye alikuwa ananiuliza ni ile ya hii ugonjwa wako hata hatuelewi ni ugonjwa gani. So ananiambia na umeangalia mambo ya kwenye nyumbani. So yani daktari hakuwa pia yako confused. I remember nikafika mahali I wasn't speaking to him. Sasa sistangu ndiye anajibu. Ananiuliza swali, sistangu ndiye anajibu. Nimekasirika. Sasa nao babangu na huko nyumbani wanasema sasa kuna babako hakuwa amehada ivege, twende nyumbani tukahada ivege. Sijui hakuwa amefanya nini. Those traditional rituals. We did everything. Kuna yenye inawaka. The only thing have worked in my life is prayers. Because I'm here because of prayers. Because I kept praying na ninaambia Mungu usiniue kwa sababu ya hawa watoto. And if I'm dying, tell me hawa watoto niwaacha kwa mikono ya nani. Because of the time nilikuwa nagonjeka na ninakuwa na uchungu yenye nahisi na sasa nime give up. There was a time I gave up. Nikaandika hadi will. Because nilikuwa nataka kuacha mambo ikiwa order. Actually ni 3 times. Niandika wills mara 3. Nikapona. I remember that night God spoke to me na akaniambia ukufi. The following morning ile pain nikafeel imeniachilia. The second time nilikuwa nimekonjeka, tumezunguka hospitali na ninadungwa injection. Daktari anasema kuna yenye sina, then sijui wapi mdungwe, uchungu hainiachilii, nina sweat nini. Sasa hiyo siku si will, hiyo siku I remember nikaambia my sister unakumbuka niliandika will, sasa nataka nipange mazishi yangu vile mtanizika. We were on our way to Nyeri kuona daktari surgeon wangu huko. So and I was like now I want to make it, but
Mungu ananiambia you will make it. Tukaenda, tukaona daktari na sikukufa. So tukaendelea tu. So mazishi ulipanga na sister yako? Ulimwambia? Sasa nilikuwa nawaambia tukua kwa gari. My brother was driving. Tulikuwa na sister yangu na marafiki zangu wengine. So nilikuwa nawaambia nikikufa, this is the procedure yenye mtaforo ya kunizika na sitaki mambo mingi. Na the third time nilikuwa nimegonjeka na nilikuwa na pain yenye every doctor I go to ananiambia, John Paul, I'm sorry, sitaki kukuweka on medication cause itakuharm. Na hii ugonjwa yako imetulemea. So now those physicians, they kept telling me now tafuta option ya kuenda outside the country. Hiyo time nikakuwa niko in pain, niko so desperate, niko sasa nimeuza gari, nimeuza kila kitu, nimeisha. So hiyo sasa nikaona hapa ni kufa. I remember niliandikia hata huyo mtoto wangu message hiyo usiku. Yenye nilikuwa na feel I don't think by morning I'll be alive because of the blood diarrhea, bleeding ilikuwa wazi, vomiting ilikuwa wazi, sweating, ninalala kidogo, bed sheets inajaa sweat inatolewa hivyo. I didn't die. 2020 nilifanywa operation, major operation. Wakasema they need to do Nissen duplication procedure. Wakasema kumefunguka nini, ndio maana hiyo pain, acid inamwagika mingi. So I was operated in 2020. Na after operation daktari alisema kulikuwa na lot of damages zenye tu zilikuwa zimeonekana kwa OGD zenye nilikuwa nimefanya then. Nikaoperatiwa. After operation sasa ndio nikagonjeka kabisa. Sasa kabisa. Nikuwa sasa niko operated, nilikuwa nafikiria sasa shida imeisha, nikagonjeka sasa kabisa. Nikaendelea sasa kutibiwa, si kuchoka kuenda kwa hospitali. Naambiwa enda kwa daktari fulani, naambiwa enda kwa daktari fulani. Kuna zile pharmacy zenye tumekuwa tukinunua dawa, hata wakiniona wanajuanga ni dawa gani nimeendea, painkillers. So are you in pain right now? Na mara mingi nakuanga in pain, especially wakati ninaongea. Can we take a break? It's okay. I'm used to straining with the pain because of inakuanga throughout, cause si severe. Kuna time inakuanga severe, I take medication and I go to sleep. Juu na mezanga hata za kulala, so that by the time I wake up, pain itakuwa imedisappear. So tukakuwa tunaendelea tu na matibabu. 2021 August, hapo ndipo daktari alialam akasema anafikiria hii inaweza kuwa cancer. And he gave examples ya watu wenye wamekuwa na colon cancer. Na akasema I'm afraid this could be cancer. Na me myself, I was not shocked kwa sababu I kept asking God, nataka tu nijue ni ugonjwa gani nimegonjeka, so that tujue nini tunatreat, because all the doctors are doing ni kuattempt kama hii itawaka, kama ni shida. So mamangu aliogopa sana cause all through after all that happened in our life, nilitana kwa mimi dia nashikilia mamangu na my siblings na familia yetu at large. So she kept telling me kutoka uambiwe wewe ni mgonjwa wa cancer, na feeling ni kama I was left in the darkness, na feeling ni kama dunia mzima watu walihama nikaachwa peke yangu. So my mom kept calling me. Then kuna mahali alikuwa anaenda kibarua. In the morning she always called, nataka nijue umeamkaje.
unaenda na kwani unaongea aje? Akikaka anapiga, jioni anapiga, every day. Then hata hatuko tumefanya test, cause nilisema tutaomba kwanza before we go to this test. Kwanza I want us to pray and trust in Jesus that whatever outcome, we have an agreement with God that we shall conquer. Tarehe 3 September 2021, she called me in the morning. Alipofika kazini akanipigia masaa ya lunch, na that day akanitumia 1,000. Akaniambia nimekutumia hiyo pesa, at least nataka ununue fruits. Na akaanza kuniambia ameambiwa ninunue beetroots. Aliambiwa ninunue I can't remember, but nakumbuka akiniambia aliambiwa ninunue beetroots na nini anisiage. At around 4 she called me na tukaongea na akaniuliza madaktari walisema utapona. Nikamwambia walisema nitapona. Around 5 she called again, akaniuliza uliniambia madaktari walisema utapona. Nikamwambia mama, madaktari walisema nitapona, na kesho nataka nikuja na nyuki ili unione na uone niko sawa. At around 6 she called, akaniambia nimefikiria tu nikupigie nijue vile uko, unaendeleaje? Nikamwambia niko sawa, naendelea vizuri. Around 7 p.m. she called again. She didn't call at 7. Aliniandikia message. The message was, my son, you know I love you so much. I always thank God for giving me a responsible son. You behave like a 70 years old man. The maturity you have, I'm always blessed to have you. Akaongea maneno mingi na akaniambia, you always have my blessings. I pray for you that you shall live long. Kuna watu wengi sana wanakutegemea. Na nikauliza kwa nini mama ananiandikia hii message, na tulikuwa tumepanga na yeye utaenda siku ya pili. Nitaenda hiyo siku. Number 2, about my brother, yeye mwenyewe alikuwa akuje huku, now the following Sunday akuja embrace. So nikarespond tu vile I used to encourage, tukaongea, but little did I know that was the last message mamangu alikuwa ananipatia. But now that's when I think hii cancer sasa ili get worse, ikaanza kunitocha. Juu nikajiuliza, mamangu amekufa juu ya kuambiwa niko na cancer, and that was the end of her. So pole sana. It is well. So from then, so we buried my mother and we came back. And last year on February, we went to the hospital and we confirmed it is colon cancer. What was going through your mind at that time when there was that confirmation? What came into my mind, na ile kitu inakaa kusunguka kwa akili yangu hadi sasa, ni ati this cancer killed my mother. Hiyo tu ndio kitu iliniumiza sana. And
all through, every time I think of it, every time I go through pain and many hardships, I always recall what she told me. I cannot wait to see you dying of cancer. Although I'm positive and I always pray to God that I'll live. To tell of his goodness. Yes. So from then, ndio wakati niliona daktari akaniambia sasa juu tumejua ni cancer na ni colon cancer, ile kitu nitakuwa advise ni ati isiguzwe. Juu ikiguzwa itakusumbua. And one thing that huyo daktari aliniambia he is a Kenyan doctor, but ananiadvise nienda nititwe nje kwa sababu niko na other complications. Because by then tulijua already I had kidney problem and liver problem. Juu hata wakati nilikuwa na belt, nilikuwa na belt damu, it was the liver and I was swelling. Then nilikuwa mnono, ukiniangalia then nilikuwa nakaa mnono. But I didn't know it was because of the sickness. So from then we have been in this train ya kutafuta namna vile nitatritiwa. Nikakuwa introduce kwa hizi supplement. Hizi sasa zote ndio unatumia? Hizi? Wewe mtu mmoja anatumia hizi zote hizi? Na zimezanga asubuhi na jioni. Per day I take like 40 something capsules and tablets. What? Because asubuhi 20 something, usiku 20 something. Hizi zote? Combination. Kuna zenye na kunywanga bilibili karibu zote. Ni nini kinaweza fanyika usipokunywa hizi? So daktari aliniambia nisipokunywa normal flora itaisha na immune na ugonjwa itaniweza. So nazikunywanga ili ku maintain normal flora na immune isianguke chini sana. Na pia kunini nikae nikiwa a bit strong. So when you look at me unaona I look good. Yes, you are strong. It is because of the supplements. Aliniambia zitanisaidia ku maintain my look. Juu ya she talks of he said aliniambia kitu kuhusiana na maji kwa mwili. So that juu aliniambia he spoke in Kikuyu vile ati when someone got sick awezwe anakanga ile kushikika ni kama amezeeka. So akaniambia they will be of help. Na akaniambia nizimeze consistently pamoja na organic food. Sasa zenye aliniambia nikulange. Hiyo sasa ni kama special diet. Yes. So I've been on that diet. Na pia nikienda hospitali because of the liver, the kidney, roho. Na kwa nikienda kufanywa stabilization. Na as I wait kuenda nipate matibabu South Africa, niliambiwa nitafute 5 to 7 millions so that when I'll go there nitaweza kufanywa treatment ya cancer na hizo nini organs zingine zitakuwa attended. So akapropose niende South Africa, hospitali inaitwa Ahmed Kathranda Cancer Institute. Kuna specialist wenye wataweza kunisaidia na hizo complications. Hizi zina cost how much? Hizi nini kuna moja imeisha mkebe sijui kwa wapi ya nini. Unaweza tell collectively. Suma
zina cost, hii ni 4,000, hii ni 4,000, hii ni 4,000, hii ni 1,400, hii ni 900. Hizi ni zenye zimeisha. Sasa hizi za nini, hizi za depression nini, aka strip kamoja na nunuanga 200, kuna kwenye wanauza 300, Quitipin ndio katablet kamoja wanauzanga 50 bob. Amaro za H za blood pressure na nunuanga katablet kamoja na uziangwa 60 bob. So unaweza fanya collectively uone approximately ni kama pesa ngapi hivi kwa hizi? Collectively ni hizi zikiwa zote collectively ni kitu kama 30,000. Na hiyo inakuchukua how long kuzikunywa? Na nunuanga every after 15 days. Yes. So after every 2 weeks. After every 2 weeks na nunua zingine. So kwa mwezi dawa peke yake ni 60,000. Sasa supplements za kukusaidia ndio isikuumize sana. Na sasa nini, apart from that, sasa nimedevelop breathing. Huwa na breathe sana from the stomach. That most of the time nikivaa nguo huwa navaa na serviette throughout, so that in case nita breathe hiyo damu isitoke nje. Na pia siwezi tembea upright. Huwa natembea na hii crutches hii. Juu hiyo colon cancer imenikula hapa na imeenda hadi kwa mgongo. So I cannot walk not unless when I'm using this. Hizi hakuna kitu unafanya? Because of the challenges of pain throughout, sitembei sana, so it's hard for me to do anything. So huku nimekuwa nikikatwa juu ya kutolewa hiyo nini kwenye damu imeganda huku. Nakatwa huku nimekatwa, ni vidonda ziko huku kwenye nimefungwa. Pia huku kwa mkono. The same case applies na hapa. Ni kukatwa nimekatwa, but hapa ndipo nilikuwa natolewa maji. Niko na ingine pia nimekatwa hapa juu. Pia hapo nimekuwa pia nikitolewa hiyo damu hapo. Na kuna yenye iko kwa mgongo. It's okay. Sasa nilikuwa natolewa jana. It's okay past. Hii ndio major operation. This is my major operation, this one. Yes. Pole sana. But I thank God so far juu bado anaendelea kutushikilia. So currently tumekuwa tukitafuta hizo milioni 5 ili niweze kuenda South Africa. Juu nikienda nitolewe hiyo kansa na nitritiwe, sasa hiyo shida itakuwa imeisha. Utaweza kulea hii familia ya watoto wako? Nitaweza kulea familia yangu. Na at least hawa watoto wataanza kuwa na hope tena. Kwa sababu for the 2 years yenye nimekuwa sana na nikakuwa nimeisha financially, watoto wangu wajakuwa wakienda shule, wamekuwa nyumbani. Na ni kitu ambayo inaniumiza juu I promised them a bright future. Every time wananiona nikipitia pain, even or when I'm going to the hospital, maybe I'm going to a procedure, when they look at me, nawaangalianga na wahurumia. Because you tell from the face, they are so devastated. Kwa sababu wanaona now this is our dad, our hope, look at him. Na what they do, kuna lumiko pale mwisho, wanaendanga pale, they pray and cry a lot. It will be well. Normally, pastor anazoea kuletewa maneno na watu ambao wanapitia. Lakini sasa hivi wewe mwenyewe ndio unapitia. How do you take it? So I always tell God, na namwambia
every time mtu ananiletea mahitaji yake, whatever I tell that person, huwa naambia Mungu, I need your guidance. Because I would not want to talk to this person as John Paul. That person will be deceived. But when I talk to him or her, guided by your Holy Spirit, I'll tell him or her the right thing. So naambianga Mungu, I'm left with you. Always listen to my cry. All right. Always listen to my kids' cry. Yes. Sasa, do you question God that unafanya a very good thing hapa kukuwa na watoto ambao unashughulikia, and yet you are going through untold pain? I've never questioned God, because there's one thing I know. It might be a trial, and I am the same person who preached to the congregants about God trials, and that when God comes to bring trials to anyone, He will not come to alarm you. Be ready because you go through this kind of a trial. Hakuambia Job yenye anampitishia, lakini alikuwa anamjaribu ili ajitukuze na yeye. Sijaiona sababu moja ya kuquestion Mungu kwa sababu ya yenye napitia. Kitu moja namwambianga, asiwahi fanya hii ugonjwa inifanye nimuondokee, nikae tu kwake. Na huwa namwambia kama Job, najua hata kama inaweza fika wakati niwe sitapona, I would want to see God with my eyes, as Job said. Something else, it has been a long journey and it has taken so long. The Bible says it took long for Jesus to go and raise Lazarus. Na dada ya Lazaro alimwambia, ungekuja kama ndugu yangu yuko mgonjwa hangekufa, lakini hata sasa utafanya jambo. So nimekuwa nikiambia Mungu, hata kama muda umepita, najua atafanya jambo. Kabisa. Na pia hata kama maybe kuna watu ama marafiki ningehisi ama ningefikiria wangekuwa msaada kwangu na wameniondokea. Biblia inasema wakati Hagai alitoka kwa Ibrahimu, Mungu alituma malaika akapata kisima cha maji. So me and my kids were in the hands of God. Amen. Waiting for him. Amen. Kathy, Yes. how are you? I'm good. Sasa unajua dada ametuambia kwamba mko wengi. Yeah. Sasa tueleze wewe ni nani kwa hao wote 14. Okay. Mimi naitwa Kathy John Paul. The firstborn wa hii familia ya John Paul. And I'm an adopted daughter. Yeah. Awe ni adopted, isinaona kama mnafanana. Ni adopted. Yeah. Okay, ulikuja lini huko? Ama mlipatana lini? Tulipatana na dad back in 2019. Not 2019, 2014. Because nakumbuka nilikuwa na katoto kadogo. Na nilikuwa nimesafa sana kwa life. Nikikuja huku nilikuwa nimealikwa na friend of mine nikuje kanisani. Na nilikuwa naishi Githurai 45. Kwa nimepitia mambo mingi sana. Hadi place ilikuwa inafika nakosa mpaka kwa kukaa na lala nje, niko na mtoto mdogo. Yaani nilikuwa nimepitia shida zenye zili lead to early pregnancy. So nikiwa kwa hizo mashida ndo nikakuja huku kanisani, tukapatana na dad na kitu tu sijui connection venye ilikuja na akasema nataka kuongea na mimi. So tukaongea na yeye na akaniuliza kama naweza kubali nikuwe mtoto wake. Na juu nilikuwa desperate sana, mimi nilikuwa tu natafuta ile parental love na mahali kwenye naweza kuwa nakaa, yani inaonyesha upendo. So akanichukua hivyo, akanilea mimi na mtoto wangu mpaka sai. Yeah. Uko na miaka mingapi? Sai 30. 30. Yeah. Okay, so wewe ndio umekuwa mkisaidiana na yeye kulea wale wengine ama? Yeah, tumekuwa tukisaidiana na yeye.
Na hiyo muda yote hajai nionyesha madharau ama akanionyesha Juen mimi nimekuadapt, haufai hivi, haufai hivi. In fact hata unaweza sema mimi ndo mtoto wake. So we are too close. Anything yenye nataka kufanya lazima niite kwanza niulize kadhi nafikiria hivi na hivi, is it good? Tuna agree pamoja. Sasa wakati ulituandikia email, ilikuwa na emotions sana, ikisema our father should not die. Mbona kama kuchukua hatua hiyo? Nikiandika hiyo email, I remember nilikuwa nimezunguka Roysambu from morning mpaka jioni, na dad hiyo siku alikuwa anahitaji 67,000. Kuna procedure alikuwa aende. So nikiwa Roysambu nikafika mahali kwa kasoko, nikakaa chini, mimi nikashindwa nitaenda wapi. Dada ananingoja, anipigia simu ananiuliza kadhi tuko na pesa, sina anything. Na hiyo mzunguko yote nilikuwa na 1,000 shillings, like ile unapewa na mtu 50, 100, 200 hivyo, zikafika 1,000. Nikiwa tu hapo, there was a lady alikuwa anauza hiyo soko next. Nikasikia tu kitu imeniambia niende niongee naye, nikaenda nikamuapproach. Akanisikiza, nikampea story, akaniuliza na unafanya nini huko? Nikamwambia mimi nazunguka nikichangisha pesa za dad. Akaniuliza na umejaribu tuko? Nikamwambia hata sijajaribu, hata sijui mtu anaandikanga wapi kwa hiyo nini yao. Akaniambia there is a friend of mine na alisaidika huko, enda ujaribu, weka tu kituma ma emails, tu ukienda ukiona wamepost kitu hapo kwa comment section unaandika. So mimi nikarudi nikaona okay, amenisaidia yes, lakini bado nahitaji zile 67. So nikazunguka nikarudi huku home, nilianza hata kuwatumia emails na sikuwa nimeambia dad. Nikangangana, nikazunguka, nikaenda kwa wakubwa wenye wako kwa gavana, nimeenda kwa our MP, MCA, nimeenda kwa Sakaja, sisaidiki. Sasa hapo ndipo nilikaa chini nikatoka na hiyo hata niite like title subject, like why my dad should die or my dad shouldn't die. Jana usiku ulikuwa unazunguka ukitafuta pesa? Tunashikananga na tu sister twangu, like kila jioni lazima tutoke. Kama huku Kahawa West tunajulikana, hata nikipita na mtu ameniita kazi. Juu tunazungukanga na tunaenda tunatoa tu posters, kuna tu poster tunatoanga tudogo. Tunaenda tunazunguka nazo, tunapea watu, wanasoma, mtu anatuchangia chenye yako nacho. So jana nilikuwa saidia Githurai 44 SNL. Ni kuna club inaitwa SNL. So tunaingia mpaka kwa clubs. So unaweza sikia mtu amekwambia no msichana namuonanga kwa club fulani, ni ukweli tunaingianga huko. Naenda unaongea na watu, na ile kitu imenishangaza kwa hii jani yote. Walevi wanakuanga so friendly and they are so supportive. Like there was a time tulienda club ingine na huku side ya Maroroi. Hadi wanasema kwanza ball hawata watch watusikize. Na wakatuchangia. So hizi pesa za daily huwa tunazunguka, lazima kila siku tutoke, kama tunaenda job, tunazunguka huku nje, tunachangisha, ndio tunapata ya chakula, ya matibabu ya dad. Na sasa umeona maisha yako yakibadilika since ujoin hii familia? Nimebadilika, hata wenye walikuwa wananijua mbeleni. Sasa hata nikienda there, some of them wananitanga madam pesa, but si pesa niko nazo, it's the grace of God through prayers za dad na advices, because dad is that person mwenye atatukalisha chini hata sasa hivi venye ako na uchungu, atatu advice. Juu tukitoka huko nje sisi ni watoto wasichana, tunapatana na mambo mingi. Mwingine hadi anakuambia akuoe ndio atibu babako. There even some of them who call dad, namwambia nipatie msichana wako mmoja na utaenda hospitali utibiwe. So dad in the time anatukalishanga chini, anatuprichia, anatuongelesha, anatuombea, like ametufundisha hiyo. That has been our lifestyle. All right. So what would be your message to the people who are watching? Wenye wananitazama sahi ama wenye wanatutazama sahi, ningeomba tu support
ya treatment ya dad, kwa sababu dad ni yetu, amebaki kwa maisha yetu, like he's our hope. Mama alituacha, Shosha akatuacha, here we are now. Like tunajua dad ataishi. Ile wish amekuwa nayo kwetu sisi wote, kukuwa na bright future, najua itatimika one day. Na yeye kuwa mgonjwa haifanyi hata sisi tukufe moyo ama tuone kama tumefika mwisho. No, ametufundisha kutegemea Mungu pekee. Na kila siku tukiomba tunaambianga Mungu, we know dad will survive. Na hata saa hii nitasema hapa, najua nitarudi hapa nikitestify uponyaji wa dad. So ningeomba mtu wako pale, kile kidogo uko nacho, ama uko na hiyo 5 million, 5.44 million ndizo tunahitaji, unaweza kuwa nazo kwa account. Unaweza kuja tu ulipie dad. Mimi hata naomba saa hii mtu mmoja tu ajitokeze aseme anapeleka dad hosi, maisha yetu pia itapona. Hata watoto wetu wataweza kurudi shule na waweze kufocus na maisha yao na masomo yao. Sasa Apostle, Yes. kuna mtu ambaye angetaka kureach out kwako. Ulisema wakati ulikuwa una grow up, ulikuwa unatamani sana mtu aje kwa usaidizi wako, na hakuna mtu alisimama na wewe wakati huo. Lakini wewe umeweza kusimama na watoto hawa ambao umeadopt. Sasa kuna mwingine pale angetaka kureach out sasa, aseme ama msaidiane kwa njia moja ama nyingine, kimawazo, kifedha na networks. Namba yako ya simu ambayo ungefikiwa nayo ni gani? Namba yangu ya simu ni 0724 465 205. 0724 465 205. Na jina inasoma gani? Jina inasoma John Paul Moses Macharia Muregi. Wow. Na pia niko na paybill number. Paybill number ni 804 9511. 804 9511. Account name unaweka jina yako. Sawa. Thank you, and it will be well. Amen. Apostle. Amen. God has seen what you've been doing in their lives. Unaishingi kama familia tunaishi kama familia. Ungewaambia nini? What would be your word? Unajua, I know you tell them, lakini sasa unaona ni from us, unauliza what would be your words to this wonderful family of yours of 14 children? What I always tell my family, and I continue telling them even today, it has been well. It is not well for now, but it will be well forever, because the blood of Jesus has powers above all. Yes. Very powerful words. Tuko family, umesikia story ya Apostle John Paul kutoka hapa Kahawa West. Kwa zile story zote nimefanya, sijaiona mtu anatumia madawa mingi hivi. Ni supplements, lakini they are so many. Na umesikia yeye ni baba wa watoto 14, ambapo 13 walisema nileteeni, let the children come to me, I will stay with them, nitawalea. And he says the look he gets from these children when they look at him going through this untold pain because of cancer, anasikia vibaya. Kuna uchungu wa ugonjwa na uchungu wa kuona macho ya watoto wanaomwangalia wakimtegemea, wakiona like, our hope is coming to an end. Huwa tunasema sisi ni Tuko family. I pray that we'll stand with Apostle John Paul and his 14 children in one way or another. He says the doctors have given him a possible solution so that he can continue doing the good things that he is doing for these little children and give them a hope and a brighter future. That has been my story. My name is Kingori Wangeshi. Tuko family, let's do this. We've done it before. I'm proud of that, and I'm proud of you, and I know that we'll do something to help John Paul and his family.
thank you, even as you consider standing with them.